네, 안녕하십니까. 다시 인사드리고 시작하겠습니다. 2022 글로벌 ESG 포럼 사회를 맡은 아나운서 이지영입니다. 이제 ESG 경영에 대한 글로벌 케이스 스터디 세션을 시작해 볼까 합니다. 먼저 짐 폴테색 3M 아시아 대외협력 총괄사장님께서 가능한 것을 다시 상상하기 위해 사람, 아이디어, 그리고 과학의 힘을 열어줍니다. 라는 주제로 발표를 해 주시겠습니다. 여러분 뜨거운 박수로 모시겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 반갑습니다, 여러분. I have a thank you. I have a 21-year-old son, and I look forward to the day when in 20 years we can go hiking on the mountains of Seoul and enjoy a nice clear day like we had this past Saturday. I have a 25-year-old daughter. I want her to have the same opportunities in business and in life that my son will receive. So those are two reasons why I support ESG and why I'm here today and to both share and learn how we together can accelerate our ESG efforts. At 3M, we believe a sustainable future is one in which ecosystems thrive, communities are safe and healthy, and opportunities are equitable and accessible for all. 3M has always been a purpose-driven company. We unlock the power of people, ideas, and science to reimagine what's possible, and this purpose drives our decision-making, and it drives our performance, which includes both shareholder value while also creating societal value for all stakeholders through our environmental, social, and governance commitments. So these ESG commitments are both global and aligned with UN Sustainable Development Goals. There are three factors that I will talk about today that I believe are critical to our efforts to make progress. Leadership commitment. The benefits aren't typically seen in a quarter or even within a year. So we need that sustained commitment to make progress on our long-term goals. So we must have an eye on both internal and external, both in our company operations and looking externally. For example, how can we help our customers meet their ESG goals and amplify the impacts of the work that we are doing? And third, accountability and transparency. We believe it's important to acknowledge where we've made progress and where we still have more work to do, and to share those results publicly. As an example of our commitment, we have been a participant in the United Nations Global Compact since 2014, and a patron sponsor of the SDG ambition since 2020, where we are helping companies integrate the UN SDGs into their core business objectives as well as our own. Now, based on our global capabilities and our diverse technologies, we created our strategic sustainability framework to focus on three priorities. And I will provide some examples of how we approach science for circular, which is reducing waste and doing more with less. Science for climate, where we look to create a more positive world. And science for community. But please, keep in mind, this is a short presentation. So while I can't cover everything we are doing, I do hope that you'll be able to get some idea of some of the things that we are doing to find innovative solutions to apply science to help solve some of the world's greatest challenges. So I will start with science for circular. So since 2018, every 3M new product program has been required to articulate a sustainability value commitment. So each new product entering the new product commercialization process must demonstrate how that product will drive impact for the greater good versus the solutions it will replace. So a sustainability value commitment might include such things as like end-of-life recyclability and or reusability, utilizing renewable materials as the materials, energy and water savings in production or in use, responsible sourcing
and addressing an environmental or social issue such as improving air quality, reducing greenhouse gas emissions, or increasing personal safety. So one example, we launched Cushion Lock Protective Wrap earlier this year. It can be considered a replacement for plastic bubble wrap. Our new product does its protection job extremely well, and it is also 100% recycled content. It's recyclable after use, and it uses 85% less space compared to traditional cushion wraps, which also translates to lower emissions from transportation. So a very strong sustainability value commitment. Let's try another. Concrete. Concrete is responsible for about 7% of the CO2 produced globally. In 2019, 3M launched natural pozzolans, which we discovered as a byproduct from another 3M product. Using 1 ton of natural pozzolans in concrete reduces CO2 emissions by 0.75 tons. So using 1 ton of natural pozzolans reduces CO2 emissions by 0.75 tons. Another very strong sustainability value commitment addressing challenges in the area of science for climate, which I will address here next. So we, like many companies, and you've heard that today, have established targets to help decarbonize industry, accelerate global climate solutions, and improve our environmental footprint. So looking both internally and externally. So to these longer-term targets, we have outlined multiple interim milestones to ensure that we are holding ourselves accountable to progress against these long-term goals. So as an example, while we aim to reduce water usage from our operations by 25% by 2030 from a 2019 baseline, we had set a target to reduce water usage by 20% by 2022. I'm happy to report that we met that goal in 2021. We don't just have a carbon neutrality goal for 2050. We have goals of 50% reduction by 2030 and 80% by 2040. So as part of that effort, we have a goal of 100% renewable resources by 2050. We had set a goal of 50% renewable electricity globally by 2025, and we met that target in December of 2021. So we look to work together with governments and countries around the world, including Korea, to ensure a greater supply of renewable power to achieve our common objectives. And the third pillar of our strategic sustainability framework, Science for Community, highlights our commitment to equity across the business ecosystem, where we focus on equity in our workplaces, equity in our communities, and equity in our business practices. We have laid out goals, plans, and commitments, including delivering 5 million STEM and skilled trade experiences to underrepresented students by 2025. That includes a big focus on women in STEM, and I'll talk more on that a little later. Achieve gender pay equity in every region and in every country, and I'm happy to report that we accomplished that in 2021. Investing $50 million to address racial opportunity gaps, and doubling our pipeline of diverse talent in management by the year 2030. So these are important goals, and we're committed to each of them globally, and we take ownership in every country throughout the world. So we are committed to providing 300,000 work hours of skills-based volunteerism through programs such as 3M Impact. So we have teams from around the world traveling to locations around the world to help organizations address some of their burning issues. We will have teams in Korea starting a 6-week collaboration with a couple of organizations starting at the end of this month, and I'm very pleased to be taking part in that. And I mentioned a commitment to women in STEM, both globally and here in Korea, as one of our priorities in delivering those 5 million STEM experiences throughout the world. So we've had a 3M Science Camp here for over 20 years, and in 2021, where we're targeting middle school students, in 2021 we had over 50% female participation for the first time. We also support, and started in 2021, programs to support female university students in studying science through scholarships and mentoring programs.
Now, I mentioned transparency as one of the key success factors for making progress against ESG goals, and you heard that referenced earlier as well, this idea of being public with your goals and with your progress. So you can see on this slide not only many of our goals, but the progress against them, and you can find this on our website, and it's updated as new data becomes available. I'm proud of many of the metrics here, including 100% of our new product pipeline having a sustainability value commitment, of having reduced our Scope 1 and 2 carbon emissions by 75% since 2002, and achieving 100% pay equity in every region in the world in 2021. So I stand proud of the progress and many other goals, while also acknowledging that we have more work to do in continuing to reduce our manufacturing waste, increasing our renewable energy usage, and decreasing carbon emissions, and improving the pipeline of diverse talent, including gender. So while we know we have more work to do, it is reassuring to receive some external recognition for our efforts in the areas of diversity, compliance, and governance. We value the recognition we receive, and it shows we are a company driven by employees who are truly making a difference in the world. Corporate Responsibility magazine identified 3M as a leading company dedicated to ESG, transparency, and performance. So we're not here bragging about things like that, but trying to set an example for other companies that this idea of transparency in our ESG goals and progress is an important factor for companies to be successful into the future. Just last week, we had the opportunity to have a big presence at the Climate Week in New York City, where we had the ability to showcase some of our 3M solutions. Among others, we shared a program that we are developing. It's a catalyst technology used in water electrolysis, which is the primary means of green hydrogen production, which is an important energy source focus in Korea, of course. This powder catalyst reduces the amount of iridium needed in the process, providing substantial cost savings, which we believe and we hope will eliminate some of the barriers to adoption and hopefully lead to the expansion of green energy production. So with that, I hope that I have presented some useful information regarding our efforts to make progress advancing ESG at 3M. While we can acknowledge that we've made some progress, we also acknowledge that we have a lot more work to do. It is my hope that by participating in leveraging forums such as this, together, collectively, sharing best practices and experiences, that together we will be able to accelerate our progress in ESG around the world. 감사합니다. 네, 짐 폴셋의 사장님께 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 3M 기업의 ESG 목표 그리고 추진 노력까지 엿볼 수 있었습니다. 마지막에 공동의 노력으로 함께 나아가자라는 말씀이 인상적이었습니다. 다시 한번 진심으로 감사드립니다. 네, 다음은 김현정 한국 IBM 컨설팅부서 대표님께서 IBM의 ESG 전략이라는 주제로 발표를 해주시겠습니다. 여러분 대표님을 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 안녕하세요. 저는 한국 IBM 컨설팅 대표로 있는 김현정입니다. 오늘 저도 사실 긴 시간은 아니지만 저희 IBM이 글로벌 선도기업으로 사실 아마 가장 오랜 기간 동안 이 ESG 토픽에 대한 이 투자와 관심을 가져온 기업이라고 생각을 하는데요. 저희가 자체적으로 오랜 기간 사실 시행착오를 겪으면서 만들어 놓은 ESG 체계에 대해서 공유 드릴 수 있는 시간을 갖게 된 점 매우 영광으로 생각합니다. 사실 제가 이제 오늘 IBM의 ESG 체계에 대해서 말씀을 드리기 전에 조금 옛날 얘기를 하려고 합니다. IBM은 1911년도에 설립이 됐고요. 무려 111년 동안 회사의 이 에볼루션에 대한 엄청난 커미먼트를 가지고 트랜스포메이션을 해오고 있었는데 사실 IBM에서의 이 서스테이너빌리티 역시도 굉장히 오랜 역사를 가지고 있습니다. 이 1962년에 IBM이 이제 설립한 지 한 50년 정도 됐을 때 회사의 이 베이직한 빌리프로 이야기하면서 기업의 이 코퍼레이트 시티즌으로서의 이 책임감에 대한 이야기들을 하기 시작을 했고요. 사실 이제 저희는 지금 저희 ESG에 이제 2에 해당하는 환경에 대한 최초의 이 기업 팔러시를 1971년도에 발표를 했습니다.
제품 생산 과정뿐만 아니라 개발 과정 안에서 이 환경적인 요소를 고려하게끔 회사의 정책을 이제 새롭게 사실 발표를 하고 이 정책에 따라서 시스템들을 저희가 만들어내기 시작을 했는데요. 오늘 말씀드릴 다양한 프로그램의 시초가 되는 IBM의 이 환경 관련된 그리고 이제 나아가서 소셜이나 아니면 이제 거버넌스 관련된 여러 가지 프로그램을 사실 운영할 수 있는 기반 토대가 1970년대부터 만들어지기 시작했다라고 이해해 주시면 됩니다. 사실 저희가 이런 오랜 기간 동안 해왔던 여러 노력들을 올해 이제 IBM 임팩트라고 하는 이 ESG의 이제 새로운 프레임워크를 발표를 하면서 그동안의 노력들을 저희가 좀 집대성을 해봤는데요. 저희가 생각하는 비재무적인 가치는 오늘 이제 논의의 주제인 ESG 3개로 사실 요약드릴 수가 있습니다. 첫 번째가 그 E에 해당하는 Environmental Impact가 될 거고요. 두 번째가 Social에 해당하는 Ethical Impact가 됩니다. 그리고 마지막 세 번째가 Governance에 해당하는 Equitable, 사회 공정성을 높이기 위한 가치 창출이라는 이 세 가지 프레임워크를 가지고 저희 IBM은 굉장히 다양하고 사실 이제 체계화된 투자와 프로그램을 운영함으로써 ESG에 대한 기대 수준을 맞추기 위한 노력들을 하고 있는데요. 제가 각 영역에 대해서 IBM이 어떤 노력들을 하고 있는지를 조금 더 자세히 공유드리도록 하겠습니다. 사실 이제 IBM의 Environmental Impact는 제가 서두에 말씀드린 것처럼 50년의 역사를 가지고 진화를 해왔습니다. 여기 보시는 것처럼 이제 많은 기업들, 특히 이제 선도 기업들이 요즘에 중요하게 여기는 5가지 영역에서의 구체적인 목표를 선정하여 지난 50년간 이제 다양한 프로그램들을 운영을 하면서 저희 나름의 이 사실의 기여도와 역량들을 높여오고 있는데요. 특히 이제 저희가 좀 자부하고 있는 IBM만의 이 Environmental Impact를 만들어내기 위한 체계의 특징은 여기 보시는 것처럼 5개 영역에서 저희가 21개의 목표를 선정을 해서 그 목표 달성을 위한 프로그램을 운영을 하고 있습니다. 사실 이제 제가 말씀드렸던 이 IBM의 특징은 이러한 environmental 관련된 목표가 규제에 대한 대응 차원에서 만들어지는 것이 아니라 저희가 자발적으로 사실 이제 규제나 여러 가지 제약 조건이 만들어지기 이전에 자발적인 형태로 정량적인 목표를 저희가 셋업을 하고 그 목표를 달성하기 위한 프로그램과 투자들을 해오고 있다라는 점입니다. 사실 이제 많은 선도 기업들이 유사한 체계들을 갖고 있는데 저희처럼 오랜 기간 동안 사실 이제 정량적인 목표를 자발적인 형태로 운영하고 있는 기업들은 많지 않고요. 특히 이제 여기 보시는 이제 재생에너지 관련된 목표치 같은 경우는 이미 3번째 사실은 목표를 달성을 한 이후에 새로운 목표 세팅을 하면서 저희가 지속적으로 고도화하고 있는 그런 이 인바이러멘탈 목표 중에 하나고요. 두 번째 온실가스 배출량 역시도 저희가 5번째 지금 세팅되어 있는 골입니다. 최근에 이제 넷제로 관련돼서 그러니까 2030년을 목표로 이제 넷제로를 달성하겠다라는 목표를 저희가 추가를 했는데요. 특히 이제 저희 IBM 같은 경우는 온실가스 잔존 배출량을 이산화 환산톤으로 2030년에 35만 톤 이하로 줄이겠다라는 목표를 가지고 있습니다. 이 사실은 온실가스 배출량은 스콥 1과 스콥 2를 포함할 뿐만 아니라 콜로케이션 데이터 센터에서 사용하는 저희 IBM의 이제 전력 소비까지 포함한 스콥 3까지 포함한 사실 수치이기 때문에 저희로서는 굉장히 공격적인 목표고요. 이 목표를 달성하기 위한 다양한 프로그램들이 운영되고 있다라고 이해해 주시면 되고요. 특히 저희 IBM이 갖고 있는 Environmental Goals를 달성하기 위한 체계에서 저희가 주목하고 있는 부분이 이 공급망과 밸류 체인을 체계적으로 운영하는 영역입니다. 여기 보시는 것처럼 저희가 이미 1차 공급사를 대상으로 환경 관리의 시스템을 자체적으로 구축하고 그 성과를 공시하도록 저희는 내부 프랙티스를 사실은 이미 셋업을 했고요. 이 공급사들과 함께 환경 개선을 위한 추가적인 100여 개의 프로젝트들 또는 이제 리서치 활동들을 수행하기 위한 투자들을 단행하고 있습니다. 그래서 2025년까지 여기 이제 보시는 것처럼 100개의 프로젝트 또는 이제 리서치 활동들을 통해서 저희 IBM 자체뿐만 아니라 IBM의 공급 사슬망 안에 있는 사업자들까지도 이 ESG에 대한 책임감을 같이 수행할 수 있도록 그렇게 운영을 하고 있고요. 경영관리 시스템 관련해서도 ISO 14001 표준 같은 경우는 1997년부터 저희가 유지를 하고 있고요.
ISO 그 55001 표준 같은 경우는 그 미국 기업으로는 최초로 2011년부터 그 표준을 유지하고 있다라고 이해해 주시면 됩니다. 그 두 번째 저희 IBM이 이제 생각하고 있는 비재무적 가치의 핵심인 에퀴터블 임팩트 역시도 5가지 영역에서 저희는 사실은 구체화된 프로그램을 운영을 하고 있습니다. 여기서 사실 핵심은 많은 프로그램이 저희가 IBM 내부의 이제 스킬이나 리더십을 개발하고 또 다양성이나 포용성을 이제 확대하기 위한 프로그램도 물론 중요하지만 최근에 사실 저희가 강조하고 있는 부분은 저희가 속해 있는 지역사회, 나아가서 이제 서플라이 체인에 참여하고 있는 사업자들도 이 에퀴터블 임팩트를 만들어내는데 동참할 수 있는 프로그램을 운영하는 것이 저희로서는 가장 이제 차별화된 최근의 시도라고 말씀드릴 수가 있습니다. 특히 이제 저희의 이 소셜 임팩트는 디지털 에코시스템 형태로 운영을 지금 저희가 하고 있는데요. 맨 위에 보시는 IBM의 이 임직원들이나 아니면 저희 회사에서 이제 사실 은퇴하신 분들뿐만 아니라 지금 저희가 속해 있는 커뮤니티의 주요 사실 구성원들, 직업을 찾고 있는 뭐 사람들이나 아니면 이제 학생들, 심지어 이런 학생들을 가르치고 사실은 이제 함께 그 밸류를 만들어가는 파트너사들까지 다 포함한 프로그램을 저희가 사실은 싱글 플랫폼 형태로 운영을 하고 있고요. 여기서 사실은 그 다양성이나 포용성의 가치를 조금 더 개선하기 위해서 실제로 지금까지 기회가 덜 주어졌던 언더서브드 파퓰레이션을 대상으로 한 구체적인 프로그램까지도 저희가 사실 발족을 해서 투자와 사실은 이 실험들을 하고 있습니다. 이런 것들이 결국은 이 IBM의 소셜 임팩트가 사실 좀 더 그 기하급수적인 속도로 사회에 사실 영향을 줄 수 있도록 저희가 디자인한 체계라고 말씀을 드릴 수가 있고요. 세 번째, 이제 저희는 보다 나은 거버넌스를 통해서 에티컬 임팩트를 만들기 위한 노력 역시도 게을리하지 않고 있습니다. 특히 이제 최근에 코퍼레이트 거버넌스를 ESG의 사실은 기대 조건에 맞춰서 운영할 수 있도록 이제 업데이트를 했고요. 저희가 갖고 있는 또 오래된 사실은 경영 체계 중에 하나인 리스크 매니지먼트 내에서도 환경과 관련된 그리고 소셜이나 아니면 사회 공정성 관련된 이제 요건들이 반영될 수 있는 체계들을 저희가 최근에 그 업데이트를 했습니다. 특히나 이제 이 리스크 매니지먼트 관련해서는 사이버 시큐리티나 데이터 프라이버시 관련된 이 주제들이 굉장히 중요하게 부각되고 있는데 저희 내부적인 사실은 기술들을 활용을 해서 이 시큐리티나 프라이버시 관련된 리스크 매니지먼트 체계를 저희가 조금 더 개선시킴으로써 글로벌의 이제 선도 사례로 사실은 이제 발돋움할 수 있는 여러 가지 장치들을 저희가 만들어 놓고 프로그램들을 운영을 하고 있습니다. 특히 마지막에 이제 팔러시 애드보커시 같은 경우는 지금 저희가 만들려고 하는 사실 ESG의 임팩은 IBM과 같은 이 기업들만이 사실 적극적으로 한다고 해서 이루어지는 일은 아니라고 생각을 합니다. 그래서 이 다 함께 사실 이제 경제 주체들이 함께 모여서 이 에티컬 임팩트를 좀 더 큰 스케일로 근본적인 형태로 사실을 만들어가기 위해서 저희 내부적으로 이제 팔러시 아이디어를 공유하고 체계화하는 노력의 일환인 IBM 팔러시 랩이라고 하는 포럼을 운영을 하고 있습니다. 이 포럼을 통해서 데이터 기반의 스터디와 사실은 아이디어를 저희가 이 퍼블릭 쪽에 이제 제안을 하기도 하고요. 최근에 이제 뭐 AI에 대한 이제 정비랑 규제라던가 사이언스 포워드 관련된 사실 정책적인 아이디어, 그다음에 이제 기술 주권과 관련된 여러 가지 아이디어들을 저희 나름 이제 리서치를 통해서 사실 스터디를 한 다음에 글로벌 싱커들과 논의를 통해서 좀 더 체계적인 글로벌 확산이 가능한 형태로 영향력을 키워나가고 있습니다. 사실 이제 저희가 이런 다양한 노력들을 지난 50년 동안 굉장히 사실은 이 다각도로 해왔다고 말씀을 드렸는데, 그러니까 이미 이제 지금 최근 한 4, 5년 정도를 저희가 생각을 해보면 ESG 관련돼서 기업들이 좀 체계적으로 바라보시고 또 운영할 수 있는 프레임워크들이 많이 이제 등장하고 있습니다. 저희 IBM 역시도 많이들 쓰시는 뭐 GRI나 SASB나 아니면 TCFD나 아니면 UN의 SDG 관련된 프레임워크들을 적극적으로 저희가 반영을 해서 관련된 데이터를 수집하고 측정해서 이제 분석한 결과들을 가지고 저희가 이 다음 사실 프로그램들을 개발을 하거나 성과들을 측정하는 그런 체계들을 IBM 임팩트라는 이름으로 운영을 하고 있는데요. 사실 저희는 지난 50년 동안 이 ESG 관련된 글로벌 트렌드가 한 3개의 영역에
어떻게 보면 세계의 이제 사실은 웨이브를 거치면서 발전이 되었다고 생각을 합니다. 저희가 1970년대부터 이런 노력들을 시작했다고 말씀드렸는데요. 60년대, 70년대, 80년대까지는 사실 ESG 관련된 많은 이제 기조들이 컨트롤이라고 하는 사실 키워드를 가지고 많이 발전이 되었다면 80년대부터 2010년도 후반까지는 이 프리벤션, 사실은 더 그 악영향을 끼치는 것들을 사전에 방지해서 ESG 관련된 가치들을 만들자라는 기조로 사실은 많은 시도들이 있어 왔습니다. 근데 저희는 최근에 이제 한 4, 5년 동안 특히나 이 여러 가지 기술들이 많이 이제 진화를 하고 데이터의 가용성이 커지면서 앞으로의 ESG는 이노베이션이 사실 주제가 되는 웨이브가 시작이 됐다라고 저희는 이미 생각을 하고 있고요. 여기서 제가 말씀드리는 이노베이션은 지금까지 해왔던 기업의 굉장히 많은 활동들을 기존에는 컨트롤하거나 예방하는 차원에서 사실을 바라봤다면 지금부터는 아예 근본적으로 새롭게 접근할 수 있는 프로세스나 체계를 만드셔서 그 가치를 만들어내는 쪽으로 진화하지 않을까라고 생각을 하고 있고요. 그런 관점에서 여기 보시는 것처럼 저희 IBM의 이제 서스테이너빌리티 플랫폼 자체는 기존의 성과 관리나 탄소 배출을 모니터링하는 이런 체계도 물론 중요하지만 새로운 이노베이션을 위해서 ESG를 위한 데이터들이 제대로 수집돼서 통합되고 또 분석돼서 이제 사실은 이 긍정적인 사이클을 돌릴 수 있는 형태로 구현되는 것이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 이런 것들을 저희가 한 50년이 넘는 기간 동안 진화를 시켜왔고요. 이런 것들을 통해서 결국 이제 저희가 오늘 시점에서 사실은 이해하고 있는 저의 성과는 여러 가지가 있겠지만 저희는 이제 4개 정도를 좀 강조해 보려고 합니다. 이미 이제 비위험 폐기물 처리 비율 같은 경우는 저희가 한 3년 전에 목표로 했던 목표 90%를 이제 초과 달성을 하고 있고요. 무엇보다도 저희가 조금 자부하고 있는 저희 ESG 관련된 성과는 두 번째 보시는 이제 글로벌 코퍼레이트 컨트리뷰션이라고 해서 저희의 ESG 활동들이 실제로 글로벌 커뮤니티에 재무적으로 어느 정도의 임팩트를 미치고 있는지를 저희가 산정을 하고 있습니다. 작년 기준으로 4,700만 불. 사실 이제 한화 이제 요즘에 환율이 굉장히 높은데요. 환율을 사실은 1,400원 적용하면 6천억 원이 넘는 사실은 이 임팩트를 저희가 내고 있다라고 생각을 하고요. 저희 IBM은 오랜 기간 동안 이런 투자들을 해왔기 때문에 지난 3년간의 이 코퍼레이트 컨트리뷰션을 저희가 산정을 해보면 2조 원이 넘는 가치들을 만들어내고 있다라고 생각합니다. 저희 기업이 만들고 있는 재무적인 성과뿐만 아니라 이런 비재무적인 성과도 굉장히 큰 사실 원동력이 되고 있다라고 저희는 생각을 하고요. 그리고 최근 같은 경우는 저희의 first tier 1차 공급사들의 다이버시티를 위한 투자 역시도 저희가 굉장히 활발하게 하고 있습니다. 그래서 이미 작년 기준으로 이제 1.9빌리언 정도의 스pen딩을 통해서 저희 IBM뿐만 아니라 공급업체의 다양성이 개선될 수 있는 체계들을 저희가 운영을 하고 있고요. 마지막으로 IBM의 구성원들이 지속적으로 성장하고 사회에서의 이제 적절한 기회들을 잘 수행할 수 있는 인재로 육성하기 위한 러닝 아워도 22.5밀리언 아워 정도 이제 저희가 작년 기준으로 투자했다라고 생각합니다. 이런 지표상의 사실 성과들이 오랜 기간 쌓이게 되면 저희가 지향하고자 하는 이제 ESG의 사실 가치들이 결국 확대될 것이라고 저희는 믿고 있고요. 저희가 지난 50년 동안 이제 노력했던 것들을 오히려 더 체계적으로 할 수 있는 IBM 임팩트 프레임워크가 올해부터 시작이 됐기 때문에 저희의 향후의 성과들은 이 보시는 수치들보다 더 높아지지 않을까라고 생각을 합니다. 제가 준비한 IBM의 케이스는 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 김현정 대표님께 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 과연 다른 기업에서는 이 ESG 전략을 어떻게 세우고 지켜나갈지 많이들 궁금해하실 텐데요. 한국 IBM의 이렇게 적극적인 ESG 전략을 통해서 많은 것을 얻어가셨으리라 생각이 듭니다. 잘 들었습니다. 네, 다음은 유종 한국다우 대표이사님께서 글로벌 소재 과학기업 다우의 ESG 전략이라는 주제로 강연을 해주시겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시죠. 안녕하세요 여러분. 한국다우케미칼 유우종 대표입니다. 저는 좀 어중간한 나이에 미국으로 가는 바람에 한국말도 제대로 잘 못하고 영어도 잘 못하는 취약점이 있는데
오늘은 회사에서 준 프레젠테이션이 영문으로 돼 있어서 영어로 발표하겠습니다. 여러분 많이 이해해 주시기 바랍니다. Before I start, I'd like to thank Korea Economic Daily, UNESCO Korea, KSEE, Opener DOC for hosting this event and giving me an opportunity to share with you Dow's progress in the ESG area. Dow is no stranger to ESG. In fact, we've been at it since 2000. When we started, given our material science background, our emphasis was more on the sustainability piece, or I guess what we now call environmental protection. But since then, we've moved on, and we've expanded our reach to cover other two topics of ESG, social and governance. Starting from 2021, we made a major change in our reporting format and now provide an annual ESG report that provides a very comprehensive picture of where we are in each element of ESG. And perhaps, I think we overdid it a little bit in the past 2 years, because our two reports for 2021 is, I think, beyond 200 pages. So I think we got a little carried away. But anyway, I think the reason is when you want to have a comprehensible, accountable, transparent, and also at the same time provide all the necessary disclosures, there's a lot of background and data, and I think that's why our reports are very long. But it's very readable. The narrative portion is only about 60 pages. It provides many insights and it's totally searchable. So I think it will serve as a good tool for those interested in learning the latest developments in ESG, and I think most of you in the room are probably very interested. Why don't we get started with some corporate background? Dow's global revenue as of 2021 is $55 billion. We have 6 businesses. First business is hydrocarbon and energy. Second is packaging and specialty plastics. Third is what we call industrial solutions. Fourth is PU, polyurethanes and construction chemical. Fifth is coatings and performance material. And our last business segment is consumer business, which houses our silicones business. We employ approximately 35,700 employees around the world, and we operate 104 sites in 31 countries. And just to give you some more history on the company, I think Kim Hyun-jung 대표 mentioned that IBM is 111 years old. Jim just told me before I walked up there, 120 years old. We were actually established 125 years ago. So we celebrate our 125th anniversary this year. And as for our Korean operation, we were established in 1967. So this year marks our 55th anniversary. And I think that makes us probably one of the oldest foreign invested chemical companies in Korea. Dow has a long legacy in voluntary reporting. I don't want to go through all the milestones in the timeline, but I think just to tell you, we've been at it for 20 years. And in this time, I'll just tell you, the 2021 Intersections Report is our 14th comprehensive report, and it reflects our performance for calendar year ending in 2021. Now let's turn to the report itself. On June 15, 2022, we released our second annual ESG report, which provides a holistic, transparent look at how we are connecting environmental stewardship, positive social impact, and strong governance practices throughout our operations, talent pipeline, supply chain, and communities. This year, we raised the bar through improved carbon emission reporting, improved climate risk disclosure, and greenhouse gas intensity metrics. We have also improved clarity and comprehensiveness of our disclosure, with specific and assured disclosures against Global Reporting Initiative, what's called GRI, the Greenhouse Gas Protocol, along with disclosure in full compliance with TCFD, which stands for Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, and index for SASB, which stands for Sustainability Accounting Standard Board, and World Economic Stakeholder Capitalism Metrics. That's a lot of metrics, and I think that's probably why our reports are so long. As for the name Intersections, Dow's purpose is to deliver a sustainable future for the world through our material science expertise and in collaboration with our partners. We recognize that the problems that we're facing are interlinked. Just name a few. They are climate change, social inequity, ocean waste,
and declining biodiversity. And the challenges facing our local and global communities are increasingly complex and interconnected and demand a collaborative and integrated approach. We also recognize that by working at the intersections of science and sustainability, inclusion and accountability, we can make progress in delivering our purpose. And this is why our ESG report is called Intersections. It recognizes how we are stronger and more successful business and drive value for our stakeholders when we advance environmental stewardship, cultivate culture of inclusion, contribute to well-being of our communities, and achieve results through highly principled, socially responsible business practices. As I mentioned, this was our second comprehensive report. The goal for this year was to provide a holistic report that spans over 4 key areas. First being environmental protection, second being inclusion, diversity, and equity, third, community impact, and the last piece being corporate governance. For purposes of today's presentation, I will focus more on environmental protection, but also give you a very brief update on where we are with respect to S and G. Moving on to environmental protection, we have 3 focus areas in environmental protections. First being climate protection, which deals mostly with decarbonizing effort. Circular economy, where we're building new business models for circular materials and partnership with others to end plastic waste. And safer materials, where we are providing innovative new materials that offer a more favorable health and environmental profile. Let's start with the first piece, climate protection. And as I mentioned, the key here is decarbonizing and also to grow at the same time. We've set an ambitious target of being carbon neutral by 2050 in all 3 scopes. We have also set a medium-range goal to reduce our net annual carbon emission by 5 million metric tons by 2030, which is a 50% reduction from our 2020 baseline. And to reach our 2030 and 2050 carbon emission targets, we have a plan in place to replace all end-of-life assets with new, more carbon-efficient technologies, even while we continue to grow our capacity. And 2 examples I think you will see on the slide deck. First is our world's first net zero carbon emission integrated ethylene cracker, which we're building in Fort Saskatchewan, Alberta, Canada. And second is our reduction roadmap to reduce carbon footprint in one of our biggest sites in Europe, Terneuzen, Netherlands, by more than 40% by 2030. We are also accelerating investment in renewable energy and are one of the top 25 global corporations using clean energy. In addition, we are helping our customers achieve their climate-related goals through products that enable benefits such as energy efficiency, lightweighting, which is actually very important for motor vehicle sector, circularity, increased operational efficiency, resource reduction, and reduced emissions. We're also reducing emission across our value chain because more than half of our Scope 3 emissions come from our raw materials, transportation, or other services where we purchase as a company. Thus, it is critical to partner with suppliers and customers across the value chain to reduce emissions. In 2021 alone, we joined together for sustainability, TFS, and TFS is an industry group, chemical companies that focus on supply chain sustainability. For the circular solution portion, we have adopted a 2-pronged approach where we have closing the loop and stopping the waste working in concert in parallel. We're taking a lead role in driving more circular economy by designing for circularity, building new business models for circular materials, and partnering to end plastic waste. And to close the loop, we are accelerating our sustainability investments to enable design for recyclability and more circular plastic through mechanical and advanced recycling. Through our closed-loop target, we're tackling our progress toward enabling 100% packaging application we sell to be completely recyclable or reusable by 2035. And already in 2021, we've enabled 85% of our packaging application we sell to be reusable or recyclable. But to truly solve the plastic waste issue, we must also stop the waste. That's why we are also investing in new product technologies, value chain partnerships, business models, and waste management infrastructure to discover and scale solutions that improve recycling rates,
extend the useful life of materials, and the resources that go into making them. By 2030, we're seeking to enable 1 million metric tons of plastic to be collected, reused, or recycled through direct action or through partnerships. And in 2021, we enabled collection, reuse, or recycling of 23,000 metric tons. That was up 8,000 metric tons from an increase from 8,000 metric tons in 2020. Tackling the global plastic waste crisis requires a cross-sector collaboration and alignment on common principles and targets. And we're working with diverse range of stakeholders, globally, regionally, at local level, to achieve our goals. We are also investing in collaborative action to minimize and manage plastic waste through partnership through organizations such as Alliance to End Plastic Waste, which Dow actually is a founding member, and Circular Capital, among other organizations. The last piece of protecting the environment is safer materials. And here, this is where our engineering background and R&D prowess come into play. We have created a product safety blueprint to demonstrate the value of chemistry and material science to society and outline our approach to developing products that are safe for their intended use. We also advanced our corporate roadmap for safer materials by developing an internal definition of safer material. And as you will see in the slide deck, we believe a safer material is one with a more favorable health and environmental profile over its intended life cycle as compared to the incumbent solution. We believe that creating safer materials is a continuous journey and is possible through innovation, design, and more predictive enabling technologies. Our innovation must meet the needs of our customers and society, and we commit to continue to evolve our approach to safer materials in line with these expectations. Let me now spend the remaining portion of my time to cover social and governance piece. In the social piece, our focus is on driving inclusion and diversity across Dow and beyond. And I think social is an area where we've seen a lot of progress. And for those of you, and I don't know how many, that have been involved in global companies, I think know that this all started with diversity. And diversity, in my view, was always a numbers game. It's to figure out what percentage of your workforce come from minority or disadvantaged background and trying to improve that number. But I think when you throw in inclusion and equity into the mix, it's a whole new ball game. But one thing, it's no longer a numbers game. The focus is more on quality, not on quantity. And in Dow, and I've said this in other settings, we have a saying. We say diversity is being included to a dance party, inclusion is being asked to dance. What's the point of being invited to a dance party if no one asks you to dance? And the third element, equity, I think raises the bar even further. And there's no one formula to address the equity issue. But I think the key in equity issue is to have frequent and earnest engagement with your employees. We have to listen hard to understand what the employees want and what they're thinking in order to understand what the differences are so that we can address them. At Dow, we do numerous employee surveys. And in fact, in Korea, we did 3 surveys last year. But just doing the surveys, I don't think gets you there. You really have to build a culture where the employees feel comfortable and confident about providing serious and honest responses, and the company, in turn, has to come up with solutions to address and reflect the voice of employees. Again, like I said, there's no one-size-fits-all solution in equity, but I think it all starts with carefully and earnestly listening to your employees. Just to give you some specific examples of actions we've taken in 2021, we've introduced new global paid time off policies that will provide employees with equal opportunity for various leaves to take care of their families, and also provide time to engage in volunteer activities in what we call employee resource groups, ERGs. ERGs are a platform to bring together, share, and celebrate our differences. We currently have 10 ERGs in Dow overall. Just to give you some introduction, we have what's called WIN, W-I-N, which stands for Women Inclusion Network. We also have ADN, which stands for Asian Diversity Network. And we have GLAD, which supports our LGBTQ+ community. And in Korea alone, we have 7 local chapters. And we have WIN and ADN, which I already mentioned. We have what's called RISE and PRIME, which deal with employees that have been with the company for a while,
or employees that have just joined the company, MENA, which stands for Middle East and North Africa, and DEN, Disability Employee Network. And for the work that we've done for the past several years, and in 2021, we were named to Great Place to Work and Fortune 100 Best Companies to Work for list. Another one would be it's our 5th year that we've been named Best Practice to Work for Disability Inclusion with a 100% score. And for the 2nd year in a row, we're named to the People 100 Companies That Care list. Within the social space, you will see in our intersections report that we have a standalone section devoted to what we call community impact. We understand that we're not only in communities, but we are part of our communities, and that we play an active role in strengthening the communities where we live and work. Most of our work is done through CSR, corporate social responsibility programs, and in Korea, we're working with numerous outreach organizations to do a volunteer work, and I've done many. And participating in these volunteer activities not only offer you a feel-good opportunity, but also allows our employees to get to know each other better, and really goes a long way to help build a sense of belonging, and which I think really is at the heart of inclusion and diversity and equity, sense of belonging. Let me lastly cover corporate governance. I see that my time's run, so I'll do it very quickly. We've continued to diversify our board membership. We have a 12-person board out of 5 new members that joined in the last 3 years are women or U.S. ethnic background. And we've continued to outpace standard S&P 500 board diversity, as 33% of board members are women and 33% are U.S. ethnic minority. I think what's also interesting in this slide is the tenure pie chart. So out of 12 members, 10 have been our board member for 4 years or less. And the 2 that we have are actually been board members since and prior to our mega merger with DuPont. So these 2 gentlemen, I think they're more as an institutional memory, and I think they will at some point be replaced with new members as well. And independence piece, I think, is also important. Out of 12, only 1 board member is affiliated with Dow, happens to be Jim Fiddling, CEO of Dow. So this completes my presentation. Again, I want to thank you for giving me an opportunity to share Dow's journey and progress with you. I threw a lot at you today. It's a very short span of time. Our entire report, the 224 pages, I think, is in our Dow.com, our internet website. And if you also search, I think in Google, Dow intersections, you will get our report as well. Thank you so much for paying attention to me. And if there's anything further that you need to learn about Dow, please feel free to reach out to me. Thank you. 네, 유종 대표이사님께 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 다시 한번 감사드립니다. 네, 이렇게 글로벌 대표 기업들의 ESG 경영에 대해서 그 비전을 들어볼 수 있는 아주 의미 있는 시간이었습니다. 이것으로 첫 번째 세션을 마치도록 하겠습니다.